My broers, my susters, ek kon net weer sê, God is goed. Ek wens net partykeer ek kan uitdrukking gee aan die nederigheid wat ek partykeer in my hart beleef wanneer die Here in ons midde werk. I wish I could sometimes express the humility I feel when God is truly working in our midst. At some stage I had a certain message in mind for today. But the Lord gave me something different. Ek het in my hart al 'n ander boodskap in gedagte gehad vir vanoggend. Maar die Here het gisterand eintlik al dit heeltemal verander. En met die taal en die uitleg bevestig die Here die woord wat hy vir my gegee het. Amen. En julle sal nou sien hoe dit in mekaar vleg. But the tongues and the interpretation, God again confirmed His word. And you will see how He did that. Because you will remember He said in the interpretation that you held on to the past for too long. You must let the past go and look up to Jesus. Jy het te lank aan die verlede vasgehou. Dit is tyd dat jy die verlede laat staan en vorentoe kyk na Jesus. Blaai saam met my na Jeremia 31. Ons lees net vers 27 tot vers 30. Jeremiah, the 31st chapter, we will only read verse 27 to verse 30. In die 2020 vertaling sê hy, kyk, daar kom daar is die uitspraak van die Here. Wanneer ek in die huis van Israel en in die huis van Juda die saad van mense en diere sal saai, en soos ek daarop bedag was, om hulle uit te ruk en af te breek, plat te slaan, te gronde te laat gaan, en skade aan te rig, so sal ek daarop bedag wees, om hulle op te bou en te plant, is die uitspraak van die Here. Nou sê hy, in daardie tyd, sal hulle nie meer sê, die ouers het groen druiwe geëet, en die kinders se tande het stomp geword. The parents ate green grapes that were not ripe, and therefore the teeth of the children felt blunt. That's just a quick translation. Hy sê maar elkeen sal vir sy eie sondeskuld sterf. Elke mens wat groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Each one will pay for his own sins. Daar's baie plekke in die Bybel waar die Bybelmens leer om terug te kyk na die verlede en die verlede te onthou. There are many parts in the Bible where the Bible sometimes tell us to think about the past, to remember the past, to just see what happened in the past. Dit is so, die woord doen dit, die woord herinner ons baie keer om terug te dink aan die verlede. En dit is waarom ons dan nou groot feeste tot vandag toe vier, soos die Pasga wat gevier word as Paasfees in ons tyd. That is why we also still celebrate the Passover, which was a great thing that happened. It is still celebrating how God delivered Israel from Egypt. It was a very wonderful time in the existence of the people of God. Dit was so wonderlike stukkie gebeurtenis in die geskiedenis van God se mense, toe God hulle uit die slawerny van Egipte verlos het, en hy sê, onthou wat het gebeur, onthou dat God het verlos.
remember how God set you free. Ons vier baie keer ander interessante feeste, jy weet, en ons onthou hoe dat die Here mense verlos het, en selfs toe Israel in die beloofde land Kanaan intrek, moes hulle 'n klipstapel bou, sodat die nageslagte, wanneer hulle daar sou verbygaan, hulle die klipstapel sou sien, en die kinders vir hulle ouers sou vra, wat beteken die klipstapel, en dan moes die ouers vir die kinders vertel, dit is toe die Here ons deur die Jordaan gelei het, en ons die beloofde land in besit gaan neem. Also, you will see there's something that God told them to remember when they went through the Jordan River to take in the promised land. They had to build a huge heap of stones. A lot of stones they had to pack together, because when generations thereafter come past there, they will ask their parents, what is the meaning of this stack of stones? And the parents will tell their children how God has given Israel the promised land, how He took them through the Jordan River, and how they conquered the promised land. It was a good memory to remember. So, onthou mense eintlik maar baie dinge uit jou verlede. We all remember many things out of our past, isn't it so? Ons onthou ons familielede, ons onthou oupas en oumas en paas en maas, en ooms en tannies. We remember people from our past, our parents, our grandparents, teachers, whoever. There are many people that we remember, and mostly the memories that we have of those are good memories. Dit mooi, ek het lekker mooi herinneringe van my oupa en ouma, my ma en pa. So, ons het memories. En dan is daar so baie van ons wat kan teruggesels oor sorgelose tye toe ons kinders was en alles wat ons gedoen het. There's many of us that have many memories of carefree times when we were children. We will tell how we rode our bicycles in the veld and how we did that, and even the naughty things we did. Die kattekwaad wat ons baie keer aangevang het, net, ag is dit, it's good memories. Noem het memories, herinneringe. Dis alles ook daar. Mense onthou die skool. You remember your school and things that happened in school. Times you didn't do your homework and you got a hiding for that. Onthou jy nog, ons het nog pak gekry op skool as ons die huiswerk gedoen het. Dit was 'n goeie ding. En dan onthou ons plekke waar ons was, mooi plekke waar ons was. Ek bedoel, julle wat getrouwd is, sal onthou, waar het julle honeymoon gehou? We remember places we were, and those of you that are married, where did you spend your honeymoon? You remember that? There's so many nice memories. Things that you saw, things that you did. En dit is goed om herinneringe te hê, om terug te kyk na die mooi goeders. Maar dan onthou ons baie keer ook foute. Then we also remember the mistakes we did in the past. Mistakes that sometimes bears us down. Partykeer onthou ons die foute van die verlede en ons voel baie skuldig oor die foute van ons verlede. En dit is partykeer 'n ding wat ons bietjie aftrek. Want skielik as ons die foute onthou en ons voor die Here staan, dan begin ons skuldig voel en dan wil ons wegkruip vir die Here. Because sometimes when we remember the mistakes that we made, we feel guilty about them, and then sometimes we just want to hide from God because we feel guilty. And that is why God is telling us this morning not to remember the past in a negative way, so that we can spend time in His presence. Die Here wil nie hê ons moet oor ons foute dink en skuldig voel en weghardloop van die Here nie. Hy wil hê ons moet eintlik ons losmaak van daardie goed, sodat ons tyd in sy teenwoordigheid kan spandeer. Is dit nie ongelooflik kosbaar? Nou goed, om die foute uit die verlede te onthou, help ons daarom ook, nommer 1, om te leer uit ons foute uit. We learn from the mistakes of our past. I think that is one of the things that God sometimes told the people of Israel to remember when they did that, they got that punishment. So ons leer uit ons foute, of leer ons net ons foute uit? Okay.
So, ons leer om nie weer noodwendig in dieselfde strikke te val nie, maar partykeer kan ek so my kop skud, want dit lyk vir my asof mense 20 keer hulle kop het in dieselfde klip moet staan voor hulle leer. Sometimes it seems to me that people just don't learn out of their mistakes. They will have to hit their heads 20 times on the same stone before they get to learn. But in any case, ons word wyser. We become wiser when we think about the mistakes we made and what we could learn from that. En ons word ook versigtiger. We become more careful about what we do and what we say. Maar dan is daar ook 'n ander aspek wat deel vorm van wat ons onthou. There's another thing that forms part of the things that we remember. En dit veral te doen met die slegte dinge wat met ons gebeur het, veral die slegte dinge wat ander mense aan ons gedoen het. That has to do with the bad things that happened to us, and especially the bad things other people did to us. Many people remember those things as clear as light of day. Mense onthou die goed so helder, hulle kan half presies punt vir punt, oomblik vir oomblik, stap vir stap vir jou verduidelik. Wat het gebeur, wat is gesê, wat is gedoen. En hulle hou daaraan. Especially those bad things. People claw, they hold on to it, they keep it alive in their hearts. Ons dink terug daaroor, meestal met woede en verwyd. People think about the past, mostly with anger and resentment. We see that in people's heart, how quickly they can become angry, hoe vinnig mense kan uitbars en kwaad word, en dit het te doen met as hulle terugdink aan dinge wat gebeur het en gedoen is in die verlede, things that happened in the past. And because of that, there is so much bitterness in the hearts of people. People are so bitter. They come to church, but they remain bitter. Hulle sit in die kerk, maar hulle harte bly bitter. Die sielkunde help natuurlik baie mense. Maar die sielkunde het iewerster goed weer te ver gevat. Psychology helps a lot of people, but somewhere psychology took things again a bit too far. Want sielkunde lê baie klem op die dinge wat ons in ons verlede ervaar het, wat negatief was en sleg was wat met ons gebeur het. Psychology many times place a lot of emphasis on the things that happened to us in our past, those bad things that happened and what was done. And then they come and they say, that is the cause of my negative and wrong behavior and way of thinking. Dan kom hulle dan sê, omdat dit met jou gebeur het, daarom tree jy vandag verkeerd op, daarom doen jy hierdie slegte dinge, daarom het jy al hierdie goeders, want dit is iemand anders wat dit aan jou gedoen het, en daarom doen jy nou so. Somebody else did something to you, so that is why you do the things that you do now. So what they then tell you is, you are actually not responsible for your bad behavior, somebody else is. Dit wat hulle jou leer is, jy is nie verantwoordelik vir jou slegte gedrag nie, iemand anders is, dis hoekom jy so is. En dis nou, jy moet nou maar so wees, want iemand anders het dit aan jou gedoen. They really tell you, well, you'll be like this, because somebody else did that to you, and that you are now the product of that. Jy is die produk van wat ander aan jou gedoen. Jy het geen aanspreeklikheid. You've got no accountability. Ouens, dit is so, daar is waarde daaraan, om terug te gaan na die verlede en te sien moontlik waar jy seer gekry het en seer gemaak is en te nagekom is, daar is waarde daaraan. There is value to that, to look back into your life, to perhaps find what was done to you, where you were hurt, so that you can deal with it. Sodat jy
daarmee kan deel in jou lewe. Die ongelukkigheid is dat die terugkyk, die terugblik na wat gebeur het, word totaal verwring en totaal te ver gevat. It is true, however, that the practice of looking back into your past to see what happened to you is being taken out of proportion and being put so centrally in your life that it is losing its meaning or its purpose to help you. That's my view on it. Dis werklik my mening. Dis hoe ek dit sien. In die huidige era waarin ons leef, word daardie herinneringe dikwels veel eerder as 'n verskoning en 'n regverdiging gesien vir swak en verkeerde gedrag. Hallo, gaan ek dit weer sê? In die hedendaagse tyd waarin ons leef, word daardie negatiewe herinneringe veel eerder as 'n verskoning en 'n regverdiging gebruik vir mense se swak en verkeerde gedrag en optrede. In current times, that memories of the past, the bad things that happened to you in the past, is many times rather used for excuses or even justification for bad and wrongful behavior. Want in plaas daarvan om mense te help om gesond te maak, is dit 'n klop op die skouer wat sê, o, jy maak so lelik want dit is hoekom, so jy's nie skuldig nie, jy doen dit omdat iemand dit gedoen. So what it boils down to is many times, oh well, the bad things that you do, you're not guilty of that, it's somebody else, so it's okay, you can't help yourself, it's because of what somebody has done to you. Mense word deur dit wat hulle uit die verlede op die verskoon en hoef nie meer verantwoordelikheid te aanvaar of verantwoordelik gehou te word vir hulle verkeerde en negatiewe gedrag. That is worrying. That people, because of the things that is dug up from their past, are excused and are not held accountable for what they do, for their negative and wrongful behavior. That is the problem. That means people can continue bad and negative behavior because they found some excuse or justification. Met ander woorde wat hulle baie vir jou sê, jy kan aanhou met jou verkeerde gedrag, jy hoef nie te stop en te verander nie, want daar is 'n verskoning en 'n regverdiging vir wat jy doen. Hulle vertel vir jou. En kan ek jou sê, mense met verkeerde en negatiewe gedrag gryp sulke verskonings met albei hande aan, want dan kan ek aangaan met wat ek doen. People that have wrongful, incorrect or bad behavior grab hold of this excuses or justification with both hands, because then they feel they can continue with what they are doing. They feel it, they are justified through that. Mense word geleer om die skuld van hulle verkeerde optrede en gedrag en bitterheid op ander mense te pak. People are being taught to project their bitterness, their wrongful attitudes and bad behavior onto other people. En solank as wat mense nie geleer word om self verantwoordelikheid te neem vir jou verkeerde gedrag nie, sal jy nooit verlos word en nooit in oorwinning leef nie. Unless people are brought to the place where they understand that they should be held responsible or accountable for their wrong or bad behavior, they will never be set free. They will never become overcomers. They will never become conquerors. Jy sal nooit meer as oorwinnaar wees nie. Jy sal altyd met 'n meulsteen om jou nek afgedra word deur jou eie swak en negativiteit. Jy weet, wanneer jy ander mense blameer vir die goed wat jy verkeerd doen, sal jy nooit verlossing ervaar. When you blame other
other people for your wrongful behavior, you will never become set free. Bitterheid en woede sal jou altyd oorweldig. Verwyt sal jou hart altyd vol van oorloop. Bitterness, anger, resentment will always flow from your heart if you do not accept personal responsibility for what you say and what you do. As ek nou so moet terugdink, kom ek dink nou, gebruik sommer maar net 'n super voorbeeld. Stiefouma wat ek gehad het, wat my nie eintlik aanvaar het nie. Want ek was nie haar seun se eie kind. En op sekere manier opgetree. As ek vandag nog bitter was oor haar, en kwaad was oor haar wat my nie aanvaar het nie, sou ek nie hier kon staan as 'n vry verloste mens. A grandmother, step-grandmother, who never accepted me, because I wasn't her son's child. And things that she did and how she treated me. If I held on to the hurt that I felt because of that rejection, I would have never been able to stand here. I would have never been saved. I would have never been set free. I would have never experienced the gladness and joy of God, because the bitterness would have poisoned me. So, I forgave long ago, and I'm not even worried about it. I don't even think about it. It's just when I try to think, okay, I must perhaps give an example. Where am I going to dig out an example? Oh yeah, okay, there. Sê jy, geen verwyt, geen kwaad. Sê stukkie, die woordskap nog, miskien moet ek 'n voorbeeld hier gee uit my eie lewe uit. Ja, maar ek nou gaan krap. Maar weet jy, ek wil eers in die goeders ingaan wat ek gedink het 'n issue was nie. Dis verby. Ons sien in die hele milieu van ons, van die politieke wêreld, oor die verlede en bitterheid en woede en verwyt oor die verlede, mense vashou aan al die kante van die politieke spektrum. In the political world, we see this thing clearly. How the bitterness, the anger and the resentment it doesn't matter which side of the political spectrum you are, or how bitterness and anger is poisoning people and dragging them down so that it actually destroys this country. Dit vernietig hierdie land. En maak nie saak waar jy is nie, almal het bitterheid. En ek wil nie in die detail van dit ingaan nie, want ek is nie hier om politiek te praat. Maar dink oor wat ek sê. I'm not going to go into the detail because I'm not here to talk politics. I just want you to think about that. Why are we not really free? Because of the bitterness and resentment people carry in their hearts. Doesn't matter who you are. Hy kom en hy sê, die ouers, die mense, toe die Here het Israel gestraf oor hulle verkeerde dade, is die verskoning, maar ons voorouers het groen druiwe geëet en nou is die kinders se tande stom. Jy het al groen druiwe geëet, die maak jou tande goor. Israel was punished by God for the wrong things they did, the sin that they did. And they excused them. Let's just see how old this excuse is. It's nie ek nie is hulle. The excuse was our forebears ate green grapes, and that is why our teeth are feeling blunt. They ate green grapes, not the green colored grapes, green that are not ripe. It always. And it lets me think about the first excuse. Dis nie ek nie, Here, dis hierdie vrou wat jy vir my gegee het. Dis ook ek, Here, dis die slang. Remember, the first excuse we find in the Bible. Lord, it's not me, it's this wife you've given me.
It's not really hard, it's the strict. I don't accept responsibility. It's always somebody else. And because they did not accept responsibility, they were cast out of paradise. Omdat hulle nie verantwoordelikheid aanvaar het nie, het hulle is hulle uit die paradys gesit. Die Here sê vir die profeet Jeremia om vir sy mense te sê, hulle sal nooit weer daardie verskoning mag of kan gebruik nie, want elkeen gaan aanspreeklik wees vir sy eie sonde. God told Jeremiah, the prophet, to go to Israel and tell them that they will never again be able to use or be allowed to use that excuse, because every person will pay for his own sin. So the person who harmed you when you were small or whatever did to you will not pay for your sin. You will pay for your own sin. Dit gaan nie wees die ou wat jou ten ag kom het en seer gemaak toe jy klein was en toe jy 4 jaar oud was en toe dit en dit nie, is jy gaan vir jou eie sonde betaal. Julle stil. Ek het hier geskryf, elkeen sal pa staan vir sy eie sonde. You will account for your own sin. You can't go to God and say, well, God, it's not my therapist told me that because my mother did this, or because the teacher did this, that is why it will not stand before God. You are accountable for your own behavior. Jy kan nie voor die Here gaan staan en sê, Here, jy het my maat so gemaak, of die onderwyser het so vir my gesê, en daarom, so Here gaan straf die onderwyser op my ma, want dis hulle skuld. Die Here sê, nee, jy is aanspreeklik. Hoekom klink dit so wreed? Dit klink so liefdeloos, weet, en verskil soveel met terapie. Vir die dood eenvoudige rede, omdat Jesus aan die kruis gesterf het, om dit vir jou moontlik te maak om te vergewe en te oorwin. Why does it sound so with a lack of love that you will be held responsible yourself, and a lack of empathy, It's because Jesus died on the cross, and through his death made it possible for you to forgive and to be set free. So it's not so difficult. On the cross of all places, where he died for you, he looked at the many people who taunted him, who cried out, crucify, crucify, who nailed him to the cross, and he said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Aan die kruis. Hulle vloek en skelm, hulle het hom vasgespijker, vals beskuldig. En hy sê, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Terwyl hulle nog besig is, ons gaan delf in die verlede en gaan soek verskonings oor ons. We go back to the past to find excuses. Him, while they are still busy on doing it to him, was already forgiving them. Lukas 9:62 sê mooi, dat as 'n mens jou hand aan die ploeg geslaan het en agtertoe kyk, is jy nie geskik vir die koninkryk van God. Luke 9:62 is very clear. When you put your hand to the plow and you look backwards, you will not be fit for the kingdom of God. And there can be various interpretations. One, if you look back towards sin and desire your sin, but also when you cling onto the hurt of the past. Dis so, kan wees dat as jy nou sit en verlang terug na die sonde en al die jollery wat jy gedoen het, maar dit het spesifiek ook te doen met wanneer jy terugkyk en vashou aan die seer van die verlede. Nie omdat God jou nie in die hemel wil hê nie, maar omdat jou bitterheid gaan maak dat jy nie in God se teenwoordigheid kan wees nie. Not because God doesn't want you in heaven, because your bitterness, your resentment will make that you will not be able to forgive, and therefore you will not receive forgiveness yourself. Jy moet vergeef om vergifnis te ontvang. Dis 'n Bybelse beginsel. I want to close. Weet jy, onthou die mooi uit jou verlede. Please remember the nice, beautiful things of your past. It is always good. There's nothing wrong with that. But when it comes to the hurt of the past,
It is best for you today to forgive. Wanneer dit kom by die seer uit jou verlede, die beste vir jou is om vandag te vergewe. En die laaste is, jy moet nou begin aanspreeklikheid aanvaar vir wat jy verkeerd doen. Jy kan dit nie meer langer vir iemand anders aangee. You have to accept responsibility for your wrongful behavior and conduct. You cannot pass it on to anybody else. If you don't do that, you will never be free. As jy dit nie doen nie, gaan jy nooit werklik vry wees. So jy moet vandag verantwoordelikheid aanvaar vir jou slegte gedrag en ophou om dit aan te gee. Dis waaroor dit vandag kom. Dis vandag se woord. En hy het nie geweet waaroor ek preek nie. Dis sien ek het hom geroep en vir hom gesê kom kyk gou na my opskrif. God confirmed it by tongues and interpretation. You have today to stop your bad and wrongful behavior. You cannot pass it on to anybody else any longer. It's over and done with. Deal with it today, please. Deel daarmee vandag, asseblief. Jy kan nie meer aanhou nie. Dis nie meer nodig om met hierdie bitterheid en woede en resentment te leef. Want die enigste persoon wat sleg daarvan afkom is net jouself. It doesn't help. It won't help you anyway to remain bitter, angry, and full of resentment. The only person who will suffer loss or damage by that is you yourself. So accept responsibility. Amen.